It seems that the swallows are preparing themselves to the raining coming. The worn houses are happy from their own states. Looking at the clouds, the possibility of raining is very strong and soon. But it looks as if the wind has attached to itself and taking it away. The town and its fellows are living the soft summer evenings. Ararat is staying there with the same majesty. As it is so majesty since 1,000 years, the fellows and its town is as humble as the stateliness of Ararat, just as its trees. When we talk about the tree of Armenia, we mostly mean the apricot trees. The non-spoken love between Ararat residents and its delicate trees has been modestly continuing since 1,000 years. The apricots, in every house, every garden, at the edge of the roads, in front of churches. And finally, it keeps its dominant taste for all 4 seasons. Bertrand Russell, in one of his books called In Praise of Idleness, he gives some interesting details about the apricots. And he says, eating apricots consciously give more savor. Flower does not stay the same as they occur at first. That is to say that the fruits have a history too, just as we human beings have. Maybe discovering the history of flowers in the nature will lead us to lighten our memory much better. These words of Russell are like a secret reproof of many flowers in our life that we have been eating since centuries but have never known its real history. Why orange and yellow suit so well and beautifully to the tree of Ararat? Is it the sun that gives these colors to them?
Ziran, ziran, ne yazas lastige ziran, 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 ne yazas. Why this age-old uncle says "my beloved" to these apricots? In many languages, apricot is used as girl name, but in Armenian songs is referred to lovers. We quit Erivan and take the road to villages, toward the real owner of Ararat, Erivan, and the trees. Manuk do not withhold his warm friendships to us. He brought us to his faraway village at the house of his own aunt. Our aunt was born in Ash village, that is attached to Ashtarak town, in 1933. Her father is from Mush and her mother is from Kars. She lived in this house with her son, his wife, and their children. She has an inexhaustible energy. She devoted herself to her grandchildren, garden, and the domestic animals of the family. Her house is just like Abricot's laws. The only citron tree look alike the amulet of the house. During our whole visit, she welcomed us with her warm heart and words that keeps us well. The first day, our conversation about apricots took few hours. We understood that the apricots cannot be without the sunshine, while they are on the branch of the tree, or even when they are plucked from the trees. While the sun rises up, Manuk feel more tired with the heat of the day. Now the house, the garden, almost everything is silent.
As soon as the air freshened, we start our journey from the village. We look for new followers to talk about the Ararat. We entered into a garden as we trust the hospitality of the Armenians, hoping it will be fine. While the cat is sleeping without taking anyone's into consideration, we start to talk to the aged-old grandfather of the house about the apricots. Sardin քաղցել, sardin օգուտացել խմե ուտումենի լավ միրգա, այս մերքերի մեջ ծիարին պես լավ միրգ չկա, բայց լավ բերք չիտան։ Our aged-old grandfather is originally from Mush. His family ran away from the town Mush, Turkey, to Yerevan from the Armenian massacre in the 1915 years. We asked him if he wanted to send his greetings to his old friends. At a certain moment he laughed and said few words that he still can remember from those times. We wanted from him to compare the situation of the production of apricots at the time of the Soviets and today. We went out of the village, leaving the grandfather and his warm, friendly family behind. Our aim is to observe the Ararat mountain from a hill. The last hours of the heat of the day, Manuk is walking first, guiding us on the journey. Manuk Harutian was born the son of a worker at the wine factory and a mother who worked as a nurse in the year 1989 in Yerevan. Samuel, who is in our team, introduced us to Manuk. Manuk has finished the Conservatoire of the State, Komitas. His biggest dream is to collect all the world musical instruments and present in a museum of instruments he wished to open. He also wants to bring all the world musicians at the Museum of Instruments in order to build a step towards the union of all people on the earth.
Before we arrive to the hill, we will give a pause under the willow tree. Then we will eat what Manu call manjut with big bread. The name of the song Manu played is Sirani Sar, which means the apricot tree. We learned that the composition belonged to Komitas, which is about the apricot trees. So we head toward the apricot tree and music. We saw our master of pipe being concentrated on his work. Na 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 na. Tiri na na na. Na 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 na. He doesn't fabricate pipes only, but also play it very well. As it is very well known, someone playing the pipe has to have a very strong lung. But we realized that our pipe master's cigarette has never extinguished. Our master is so peaceful while he works, talks, and plays the pipe. He can do few things at the same time. He talks about the apricots as musical instruments. Ուրիշ ատկեր պատրաստում են շիմշադից։ Շիմշադը քոլա, ծառ չի էլի, աճում է, բայց ինքը քոլա։ Քոլը դա արմատով բարձրացող ծառ չի։ Այլ գետնի երեսից է ճյուղավորվող բարձրացող փետա, շիմշադ։ Այդ շիմշադը լավ փայտ է, խիտ փայտ է, երաշտական փայտ է, բայց թերությունը նրանում է, որ նվագելուց, եթե երկար ժամանակ նվագում են, բերանի գնացած այդ գոլորշին տաքացնում է, խոնավացնում է, հետը երբ որ չորանում է, ծռվում է,
Իսկ ծիրանի առավելությունը նա է, որ սարքում են միջուկից, ծիրանի փայտի միջուկից։ Այդ ծիրանի փայտը, որ գցես էլ ջրի մեջ, հանես դնես նորից չորանա, նա չի ծռվում։ Առավելությունը ծիրանի փայտից, որ պատրաստում են, դա է։ Իսկ հնչյունը նվագելու ձայնի հնչյունը, դա կախված է նվագողից, երբ լեզվանի ձայն արտադրիչը այս ամիշը, նրա հպումից, շուրթերի հպումից, նա կարգավորում է այդ բվոցով ձայնը և կարողանում է վիբրացիաներ անել, ֆորտե նվագել, պիանո նվագել, հոգի դնել մեջը, կարողանում է, որտեղ իրանից է, նվագողից է կախված, թե ինքը ինչպես է ուզում ներկայացնի տվյալ երաժշտությունը։ Այսինքն ասեն տանսինել կարան սարքեն դուդուք թե հատուկ չէ։ Բոլոր փայտերից էլ կարող են սարքել։ Բայց ամեն լավ զայնը նրանք բոլորն էլ դեֆորմացվում են։ Գործիքը դեֆորմացիա է ենթարկվում։ Ծռվում է, պտտվում է։ Իսկ ծիրանի փայտը մնում է հաստատում։ Դրա համար պատրաստում են ծիրանի փայտի միջուկից, ոչ թե ընդհանուր փայտից։ Իշքան կենտրոնից հեռանում է, այնքան փափկանում է։ Այսինքն ծիրանի փայտը ակուստիկ մյուս փայտերից ավելի։ Այստեղ ակուստիկա չկա։ Այս փոքր մենզուրայի մեջ ակուստիկա չկա։ Կա ձայնարտադրիչը, ղամիշը եւ կա նվագողը, որ շուրթերով կարգավորում է գեղեցիկ հնչյուն։ Մեկ էլ դա վարպետ նվագողներն են անում։ Ոնց դու ասել ես պետք է հոգով նվագես, չէ։ Այո, հոգի էր դնում։ Նա այդպես երաժշտություն է, չէ։ Նվագում են, կանանց նվագեն։ Չէ։ Իսկ կա նվագում է սենց։ Որտեղից պիանո ես իջնում, ատակա ես անում, գեղեցկացնում ես երաժշտությունը, որ դիմացի լսողը մարմնապես ընդունում է այդ հնչյունները։ Դրա համար ասում են դուդուկի ձայնը շատ քաղցր է։ Ես փուջուր, յանս փուջուր, արևի մերնեմ, արևի մերնեմ երջան, արևի մերնեմ երջան, բարևը դկարնեմ։ At the end of our conversation, Uncle Robin bid farewell us with his songs. The next day, Manu take us to a hill where we can see Mount Ararat much better. When we reached the very old church in ruins, Manu played for all the old origins and all lost soils, as if he is praying with his music.
Uncle Martin, who lives near to Erevan, and he tells us the abricot's benefits for health with these words. He tells us a story told in a Chinese town. We saw the garden of Uncle Martin from far away and entered the garden of abricots without taking any appointments and specific plans. Our friendship and conversation about abricots took some days. Each time we go there, he, his wife, and his neighbors didn't skimp on their kind hospitality. We were very impressed from them for being very honest and the hospitality they showed us. Since we asked him about vodka made of abricots, each time he replied our questions, he offered us homemade vodka. The word drink in Armenia is khme. This word became an identical word with Uncle Martin. We called him as Uncle Khme in our notes. Martin. Khale Martin. Kenas. Kenas. Իր առողջարար հատկություններով բոլորից լավ միրգն է համարվում։ Պահպանման եղանակն է ամենաբարդը, որտեղ չի պահվում։ Ծիրանը հասավ թե չէ, պետք է արագ կերպով իրացնել, եթե չէ, լղկվում թափվում է, էլի, ոչ էլ չես կարող։ Ոչ խալադելնիկն է պահում, ոչ էլ որևէ միջոց կա, որ դան պահել։ Կամ պիտի արագ քաշես, կամ սոկ անես, կամ մուրաբա, կամ ջեմ, եւ այլ բաներ։ Իսկ ինչ ես վերցրում Տիրանից։ Ինչ ես պատրաստում, ասա բոլոր բաներն ամեն ինչ էլ պատրաստում։ Բարկիր։ Հա, ջեմ, մուրաբա, օղի, հյութեր են պատրաստում։ Դավիթ։ Լավ օղի ենք պատրաստում, շատ լավ օղի։ Բոլոր օղիներից լավ է, բոլոր օղիներից լավ է։ Այդ ինչի համար տարբերվում է բոլոր։ Դրա օղու համ կա, էլի ծիրանի համ խմելուց, էլի անուշա համ հոտ է գալի։ Ծիրանի օղուց, որ ասեն քայլես կամ մեկի ոնց ասեմ կողքդ կանգնես, էլի այդ օղու անուշամ հոտը ծիրանի գալիս է մարդու Ծիրանի հոտը գալիս ոչ թե արանը։ Շատ լավ օղի է։ Գլուխ չի ցավացնում։ Ինչքան ուզում ես խմի, մեկը գլուխը չի ցավացնում։ Առավոտը շուտ նորմալ կարող ես գնալ աշխատանքի։ Շատ լավ բան է ծիրանի օղին։ Հայրենիքը Չինաստանն է, բայց քանի որ Հայաստանը լավ բնություն ունի, հայերը 4-5,000 տարի առաջ բերել են Չինաստանից ու ստեղ բնակլիմայական պայմաններին շատ լավ հարմարվելով մարդիկ սկսել են ինչ անել, աճեցնել։ Երկրորդ կարծեմ դարում է եղել Հռոմեացի զորավար Լուկոլիոսը, որ եկել է Հայաստան, այդ դեղին միրգը տեսել զարմացել է։ Ասել են ինչ է անունը, ասել է Ծիրան։ Ինքը Ծիրանը դե չի հասկացել, անունը դրել է Արմենիկու։ Ու տենց էլ Արմենիկա, ու տենց տարել է բան։ Իտալիա, Հռոմա տարել, ընդեղ աճացրել են Ծիրանը։ Բայց դենդեղի համը չունի, ընդեղի Ծիրանը, ոնց որ ստեղ մեր մոտի Ծիրանը, որովհետև Հայաստանի ջուրը շատ համեղ է։ Իր մաման միացեն ծիրո երգ էր երգում Ծիրանի մասին, կեսուրս, Դավիթի մաման, մեր մեծ մաման։ Ոնց է։ Ինքը շատ տղաներ ուներ, 7 տղա, իր տղաներին համեմատում էր իր բերքը Ծիրանի ծառի հետ, ասում էր ես մի ծառ եմ Ծիրանի,
Hinar manvani Fatugneres kaxram Ay balam volor mart ganz vidani Fatugneres kaxram Ay balam volor mart ganz vidani Sharing their knowledge about the apricots made them very happy. While the latest apricots were still standing on the trees, at the house of Uncle Martin there were fresh apricots left to dry on the balcony. There were also stock of apricots from which they were doing vodka. As he said, the stock are not yet enough ready, but we wanted to see how vodka was made from apricots. We say goodbye to Uncle Martin and his neighbors, and we took back our journey. Meanwhile, very often carriers were passing by on the road from Erivan to the villages nearby. We stopped at every crossroad in order to go to the fruit sellers to buy some fruits and to talk about the apricots. Իստելի ծիրան եւ նորմալ բանը, ինչա, մեկ ապարանի կողմը։ Անդե ծիրան չի լմա։ Աշտարակ էլ լմա, բայց ինձ չի լմա։ Ինչ ես ասել։ Ասա խասկնա։ Տիրանի մասին մի քիչ բան պատմի։ Հայկական Տիրանի մասին մի քիչ բան պատմի։ Մեր ծիրանը մերն է։ Մեր հայկական ծիրանն է։ Ծիրանն ամենաքաղցրն է, ամենայութալն է։ Օրինակ կա տղեն աղջկան ասում է հասած ծիրան, բալխեմ յարիս բերան։ Ասի ճոխեմ յարիս բերան, հասած ծիրանը։ Հիմա մեծ ծխացեք։ Հիմա ծիրանի նման լավ միրգ համայրա թե չկա։ Ամենալավ միրգն է սիա։ Ինչի համար լավն է։ Սրտի համար, Պոշկաների համար, այս ծիրանի սոկը սրտի համար շատ լավ է։ Good that we stopped nearby our joyful mother. Even though we wanted to buy some apricots, she didn't want to charge us. So she insisted to offer them to us even more than we wanted. We will always remember, while we head towards the Gekar church, the words of this aunt. A young man who was doing crown from flowers and selling shows us from where he do his flowers crowns. The church is full of apricots for selling to its visitors. We leave the Gekar church peaceful and joyful valley behind, and continue our research of the Ararat residents' relations with the apricots.
որի իա շատ դեպքերում տեսնում ես, որ օգտագործել են ծիրանի ծառ որպես սիմվոլ արխայական բարձրավանդի այդ թագավորների իրենց տիկնոցներին մինակ ծիրանագույն վարաջաններ են գցել որպես արքաներ որտեվ ինքանուն այո լատիներեն անվանում, այսինքն գիտական անվանումը ծիրանի Armeniaca vulgaris կամ Prunus armeniaca, այսինքն եվրոպացիներին այն հայտնի է դարձել Հայաստանից։ Այս հարցով կան տարբեր տեսություններ, կա մի կարծիք, որ այն եւ առաջ հենց այդ կարծիքն էր ավելի շատ տարածված, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքերը մեր թվարկությունից 4-րդ դարում տարան ծիրանը Եվրոպա, Հունաստան, այնուհետև այն տարածվեց Իտալիա։ However, the human being and the tree look very alike. Knowing a tree is as beautiful as knowing a human being. Manuel starts the process of distilling the apricots that are mature already and leave them after 8 to 10 days. As soon as Manuk told us that his cousin was going to distilling the apricots, we decided to go to the house of Aunt Seda. Manuel is the cousin of Manuk. He, as the youngest son of Seda, was born in 1957 in the village of Ash, which is bound to Ashtarak. After he finished the primary and equivalent schools, he was accepted from the Engineering University of Armenia Polytechnic. Then after he finished his studies of university, he became a professor at the same university. Ծիրանը քանի որ շատ կարճ է տևում նրա հասունացման սեզոնը, չեն կարեցել պահեն, որտեղ սարբարաններ չի եղել, չեն ունեցել, ոչինչ չեն ունեցել, ժամանակին մտածել են չիր են սարքել, չրի ձևով պահել են, հետո թարմացել են, մատուցել են։ Դե չիրն էլ երկար չի տևեց, դրանից ձեռներով ստիված օղին են թորել, այդ նույն ծիրանի համը մնացել է նաև օղու մեջ։ Օղին կարած դարերով պահեց։ Դարերով օղին պահես, ընդհակառակ օղին ինչքան երկար պահվի, այնքան եթերային յուղերը ավելի շուտ կգոլորշանա, հիմնական օղին արամատը կմնա օղում։ Եթե ծիրան չկարենաս ուտես, չճարես ուտես, ծիրանի օղին արաղը, եթե խմես, այդ նույն համը, այդ նույն հաճույքը, ընդհակառակ ավելի տրամադրություն տեր կբարձանա, բուժիչ հատկությունները, ծիրանը ոչ միայն միրգ է իր գեղեցկությամբ, այլ նա միրգ է իր բուժիչ հատկություններով։ Ցանկացած հիվանդություն բուժում է ծիրանը։ Օրինակ, եթե մարդ ծիրանի սոկ ըմպում է, իրան ավելի առույգ է զգում, սիրտը ավելի նորմալ է աշխատում, ստամոքսը ամբողջովին մաքրվում է։ Որտեղ ծիրանը այնքան լավ բան է, որ նա երկար շատ չես կարող օգտագործել։ Եթե ուզում ես ծիրանի հաճույքը շատ զգաս, շատ օգտագործես ծիրան, անպայման 5-ից 7 հատ ծիրանի ուտելու դեպքում գոնե մի հատիկ պետք է կորիզ ուտես։ Ծիրանի կորիզը որ ուտում ես, այդ ամբողջը մարսացնում է, հագենում է։ Ծիրան եթե դու 15 հատից ավել կերար, հաստատ ստամոքսը թարգարվել է։ Բայց ամեն 5 հատ ծիրանից հետո որ մի հատ կուտ ուտես, մինչև 50-100 հատ կարաս ուտես։ Ծիրանը վաղ գարնանը սկսում է ծաղկել։ Մեղուն առաջի հերթին նստում է ծիրանի ծաղիկի վրա։ Ու ծիրանի բերքը, մեղրի բերքը այնքան շատ ալնում, որ այդ ժամանակ մեղուն ավելի շատ նեկտար ու ծաղկափոշի ավակում ծիրանից։ Ու իր ասապաս արդյունքում ունենում է ամբողջ տարվա ընթացքում, եթե պետակում նեկտար ու ծաղկափոշի կա, ընտանիքը սկսում է աճում։ Ծիրանը իր գույնով, համբով, հոտով,
եզակի միրգ։ Հայկական ցանկացած միրգ ունի իր արամատն ու համը։ Ծիրանը առավել ևս։ Եթե մեքենայի մեջ, ասենք մեքենայով տեղափոխվում ես, մի հատիկ ծիրան գտնվի մեքենայի մեջ, այդ մեքենայի օդը նենց է փոխում, որ ամենաթանկ արժեք ֆրանսիական դուխին, եթե մեքենայի սալոնում մնի, այդ հոտը չի զգացում։ Մեր ազգը ընդհանրապես միշտ մտածել է իր ստեղծած մրգից ոչ միայն միրգը օգտագործի, այլ դա օգտագործի նաև արարը։ Քանի օր բերում ամենը լավն է հավաքում բերում թե ոնց։ Եթե ուզում ենք սպիրտ ծիրանից արախ թորենք, պետք է վստենք անպայման հասունացածը։ Խակը մենք վերածում ենք ջրի։ Խակից ջուր ենք պատրաստում։ Իսկ ամենահասածից դե հասածի մեջ արդեն գլյուկոզան շատ է։ Լցնում ենք տակառների մեջ, ամանների մեջ։ Հենց աման պետք է որ չճանգոտվի։ Քանի օր է, հա։ Արաղը նախ իր հասունացման շրջանն է շատ կարճ եւ այդ բրաժենի ժամանակամիջոցն է շատ կարճ։ Եթե արաղը լցրեցինք 7-ից 10 օրվա մեջ պետք է թողենք։ Եթե չթորեցինք, չվերացել արաղը չվերցեցինք, նա խմորումը քացախում է, վերածում է քացախ։ Համար 10-րդ օրը չպետք է թողել 10 օրվա մեջ դա պետք է վերցնել։ Եթե թողեցինք, այդ նշանակն է բոլորը թափվել դրան։ Իսկ բանա, եթե 5 օրից բանա։ Եթե շուտ վերցնենք, դեռ նրա մեջ գլյուկոզա է, սպիրտոզա չի։ Իսկ ոնց է իմանում հասելա թե չի հասել։ Իմանալու արդեն կան ամենաճիշտ ձևը, եթե ուզում ենք ճիշտ իմանալ, պետք է վերցնենք մի որոշ քանակություն, թորենք, թորելուց զգանք, դա մեջ սպիրտի քանակություն չկա։ Բայց կան մեթոդներ, հենց հոտառությունից, արդեն երբ որ հոտ ենք քաշում, ամանը բացում ենք, հոտ ենք քաշում, արդեն զգում ենք արավի։ Այս հոտից զգում ես այսինքն։ Հոտից զգում ենք։ Կամ մեր մեծերը ուրիշ մեթոդներ են։ Ոնց են անում, այդ կարևոր է։ Լուցկին վառել են։ Այո։ Լուցկին պահել են ամանի մեջ։ Մեծերը լուցկին վառել են։ Իջացրել են ամանի մեջ։ Հենց որ կրակը հանգել է, արդեն ասել են, որոշել են, որ պատրաստ է, կարելի է քաշել։ As soon as Manuk told us that his cousin was going to distilling the apricots, we decided to go to the house of the aunt Seda. It seems that we came at the right time. While they are still at the process of boiling, we find time to talk to Aunt Seda and her neighbors. Մենք սկզբից ունեցել ենք հասարակ ծիրան։ Մինչև մոտավորապես 38-9 թվերին։ Նրանց հետո նոր սկսել ենք պատասխանել շալախա, սպիտակ ծիրանա, արջանաբադա։ Մի կարի։ Նոր այդ վաղ սկսել։ Եվ հետ ինչ եք, ծիրանից ինչ եք ստանում, ինչ եք պատրաստում։ Ծիրանից արաղել ենք քաշել։ Այդ ամենակարևորը։ Ինչ եք պատրաստում։ Ծիրանից արաղել ենք քաշել։ Ջեն են շինեմ, փիր են շինեմ, ամեն ինչը։ Ամեն ինչ ծիրանից։ Թթված բաները։ Բայց ամբողջ Հայաստանը պետք է լեչովի մերցի նման համեղ միր, խոյտը չունի։ At a point we think to ask if the fruits of or the politicians were more important. But the question was so general, so in order to make it understandable, we decided to ask by giving some examples from the very well-known politicians. Obama. Amerika'yı prezidenti. Hayır. Tamam. Sen değil Süleyman. Obama'ya karevor tensasyon. Obama'yı versutetan. Uş bazer gühi ettirani sara karevor. Ասում որին ես կարևորություն տալիս, Օբամային թե Ծիրանի ծառին։ Ծիրանի ծառին։ Ճիշտ է։ Մոչիշն ասեմ։ Ծիրանի ծառը կյանք է տալիս։ Կյանք։ Ծիրանի ծառի վերջ եմ ստանում, Օբամային ինչ եմ ստանում։ Չկարողam խոսամ, թարս խոսամ։ Չէ, չէ։ Դու Օբամայի չես ճանաչում։
Չգիտես ով է։ Ոչ էլ լսել եմ աղբեջը։ Մեր թագավորին գիտեմ։ Ով է։ Մանկա Սարգսյան։ Բայց բանի Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի կանի վայ մոթա քաչալ գլոխին չերանունը։ Մոթա։ Հետո Ամերիկայի թագավորին եմ ճանաչել։ Ճանաչում ես։ Ով է։ Ազգանունը չգիտեմ, բայց այս աղբոր համարաչափին ջահել երիտասարդ տղա է։ Բայց Ռուսաստանը գիտես։ Բայց իր անունը ոնց է։ Տելևիզորով ասին չեմ հիշում։ Տելևիզորով ասել է, դեռ որ խոսացել են, լսացել եմ, բայց չեմ իմանում։ Ասում ես։ Մանուկ, այ մանուկ, ասում ես Ամերիկայի պրեզիդենտ Սևոյի նման է, դες դրան նման մի Կոլո ջահի տղա է, շատ մեծ չի, համայրը քուբոյին է, մեծ չի էլի, որ ասեց ոնց որ սետ մանքա, ասենք մանուկի հետ, կամ մի հատ երիտասարդ հետ, չես ասի որ թագավոր է։ Իսկ ինքն է։ Ինչ բան է, եթե վերցնես Ծիրանի հատկությունը ինչ է, ես հողի մեջ, արմատները, որ աճում է, հողի մեջ խրվում է։ Այդ հողը իր համար հարազատ է Ծիրան։ Եվ պատահական չէ, որ նախնիները, որ Արևմտյան Հայաստանից որ գաղթել են, եկել իրենց հետ Ծիրանի կորիզ են բերել։ Այդ Ծիրանի կորիզը աճեցրել։ Եվ չեն բազմացրել, սենց շատ տվել։ Այդ Ծիրանի կորիզը ամեն տարի եթե ինչ որ մեկը մեծանում է, բաժանում է լինում ընտանիքի մեջ բանին, այդ Ծիրանի կորիզը դրել են ստեղ աճել է, որ իրենց հիշողություն է, իրենց բնակավայրը, որտեղից գաղթել եկել են, այդ Ծիրանի ծառը, երևի այնտեղ է հիմա կա այդ ծառը։ Բայց իրենց համար հարազատ է մնացել այդ Ծիրանը, իրենց որպես սիմվոլիկ բերել են ստեղ, այդ Ծիրանը դրել են, Ծիրանի ծառի տակ ավելի շատ է հանգստանում, ավելի ոնց որ Ծիրանի ծառը են ցողուն իր փայտը, ոնց որ մարդու բացասական էներգիան քաշում է իր մեջ։ Մարդն էս շատ լավ ազգում, շատ դեպքեր որ ասում են, այսինչ ծառի տակ նստելը լավ է, այսինչ ծառի տակ դու քեզ հանգիստ ես զգում, այսինչ ծառի տակ լավ չի, դրա հովի տակ չնստի, բայց Ծիրանի ծառի տակ Ծիրանի հովի նման չկա։ Նա որ երբ որ Ծիրանը բարձրանում, արդեն 7-10 տարի, արդեն չի մեծանում, հաստատուն ամնան չեն, դրա ճղերը տես չոր են, եկուզ են վանի ժամանակ է, նա մեզ տերևաթապ այղար չեն, չորա, չի գնում կարից, են մնացած սարերում որ նա քամի փոք խպում է գնում ես տոն կարից, գնում ես տոն կարից, Ծիրանը չի գնում կարից, իսկ այդ բանը որ տերևներն է վրա, նա մեզ չեն քամում, խպում է կամ հողը, մենակ տերևներն է շարում, ծառի տերևներն է շարում, գնում կարից սիրում մեզ ձեներ անում, հետ էլ այն, ոտով սիմֆոնիա լինում։ Հազարավոր դարեր առաջ պեղումների ժամանակ հայտնաբերել են խաղողի կորիզներ, տակառներ են հայտնաբերել, որտեղ խաղողի հումքը լցել են արաղեն թորելու սարքեր են հայտնաբերել։ Նույնիսկ հայտնաբերել են այս Ծիրանի թորման սարքեր, որտեղ գտնվել է Ծիրանի սալորի կուտերը, այն ամաններն եղել, որի մեջ լցված է եղել։ At a moment, Aunt Seda moved to Manuk and asked him to play a song for us. Manuk, whose love shined from his eyes to his aunt, accepted the offer and straight away. Our ears are to Manuk,
but we are concentrated to see the drop to fall down. And we see the drop starting to fall down. Now the golden tree branches that are so strong and not shaking by even the strongest wind are now turning into droplets. We should celebrate that and welcome with blessing. So it happens. It was our last day for running after a flavor. I wish Bernard Russell was there too. Ես խմիշկը օգտագործեք հատնեքի, ծնունդի, կնունքի, սա երկրին թող հաջողություն ունի, առողջություն ունի, իմ հարցերներ բարոքելով գատենա։